Eu não sei se vocês sabem, mas não só jogar, eu também acho que li tudo que tinha a respeito na internet, isso é muito sério. Eu li tudo que tinha pra se ler. Foi bizarro, foi isso. Então eu quero dividir com vocês 5 curiosidades que eu descobri do jogo durante essas minhas andanças pelo mundo virtual chamado internet. Alright, for number 10, did you know that the doll in the Hunter's Dream will react to specific emotes? Most cause her to tilt her head in confusion, but some emotes have interesting and unique responses. A primeira curiosidade é que a boneca inflável do Hunter's Dream, mentira, é só a boneca, que ela é linda inclusive, ela vai responder a certos gestos, aqueles gestos que você ganha de alguns personagens, cortesia, nananana. Então, a maioria deles ela vai ficar meio confusa, tipo, oi, o que você vai fazer? Mas, em alguns gestos ela vai copiar o seu movimento, ou ela vai bater palma, ou ela vai interagir de uma maneira única. Então é interessante no mínimo testar, ou isso aí, tudo que você ganhou, pra ver o que ela vai responder. Messengers. These little guys have many jobs, but I'm willing to bet there's one or two that you may not know. One thing that you may not have noticed is as you're progressing through the game and acquiring hunter's badges, there will be more messengers in the bird bath and they're holding additional items associated with the badges you've collected. On a more interesting note, you may have noticed a ton of these little dudes around lanterns at times. A segunda curiosidade é sobre a boca de fumo chamada banheirinha dos Messengers no Hunter's Dream também. Lá, se você perceber no começo do jogo, é os bombeiros que vão te vender os itens e tudo mais, mas o que você pode não ter percebido é que ao progredir o jogo, você vai coletando coisas chamadas Hunter Badges e tudo mais, onde o número desses Messengers vai aumentando naquela banheira e eles vão segurando itens específicos pelos badges que você coletou. Alright, for the next one we're going to take a look at one of the most underrated spells in the game, the Beast Roar. Sure, the actual spell itself doesn't do any damage, but with a little ingenuity it can be extremely powerful. And one of the coolest things that you may not know about the Beast Roar is that it can deflect all sorts of harmful projectiles. Spells, boulders, bullets. A terceira curiosidade é que o feitiço Beast Roar pode ser usado para desviar de qualquer tipo de projétil. Seja uma rocha enorme que o inimigo atacou em você, bala, bola de fogo, e o cara então, mas você pode desviar de basicamente tudo. In Dark Souls, you were able to break free from enemy grab attacks by quickly alternating the weak attack from your left and right hand. Well, in Bloodborne, you're able to do the same thing, but for whatever reason, the escape has changed a bit. Instead of hitting L1 and R1, now you can pretty much press anything, and depending on the speed of the button presses, you can break out of specific grabs at varying intervals. As you can see here, by pressing nothing during the grab, 5 ticks of damage are inflicted. But when either spamming buttons or rapidly pressing a singular button, you're able to break out of a grab much earlier. Now this doesn't work for every enemy, but I have found that it works for a good amount of grabs, and it's definitely useful in a few boss fights as well. A quarta curiosidade é, na verdade, quase uma utilidade pública para jogadores de Bloodborne, que é o seguinte: quando os inimigos te agarram e você fica tirando mó vida, normalmente eles tiram 5 pedaços da sua vida, da sua life bar, tipo 1, 2, 3, então, se você apertar loucamente vários botões, ou 2 botões ou um botão só, esses 5 pedaços podem ser reduzidos para 2. Mas vale deixar claro que isso não funciona para todos os inimigos, mas pode te ajudar com alguns inimigos e alguns bosses também. Have you ever wondered why so many of the characters seem to be blind? Father Gascoigne has bandages over his eyes. So does Amelia. The Odin Dweller says that they didn't know you were there because the incense must have masked your scent. Very sorry. The incense must have masked your scent. Clearly indicating that your character was unseen. And Willem, too, unlike the makeshift bandages of Gascoigne and Amelia, has a headdress covering his eyes, indicating long-term sightlessness since his clothing is tailored for it. Also, the eye rune relates to Willem specifically by stating, "Eyes symbolize the truth Master Willem sought in his research." Disillusioned by the limits of human intellect, Master Willem looked to beings from a higher plane for guidance, and sought to line his brain with eyes in order to elevate his thoughts. Well, what you may not know is that to seek this enlightenment, this insight, or to simply stop the visions, it would seem as though these characters, as well as many others, are removing their own eyes. The item description for Bloodshot Eyeball reads, "An exquisite eyeball removed quickly after death, or perhaps even before." It would seem the closer to Eldritch truth, the more likely a character is to remove their own eyes, or in many cases, perform enucleation. Enucleation is the removal of the eye that leaves the eye muscles and remaining orbital contents intact, meaning the eyeball is still in the socket but the person is left blind. This is also made evident in the opening cinematic as indicated by the blood-plagued town person and the close-up of their foggy eye. The eyeball spins while still in the socket, demonstrating that it's not connected to the muscles and nerves behind it. I mean, enucleation is such a hit in Yharnam that even some enemies are so kind that they'll seek to remove your eyes for you.
Additionally, another word for enucleation is otipism, which more specifically is a form of serious self-inflicted eye injury that's a rare form of severe self-harm that's usually resulted in mental illness involving acute psychosis. And psychosis is defined as an abnormal condition of the mind, and is a generic psychiatric term for a mental state often described as involving a loss of contact with reality. This all seems to go hand in hand with the item description of Madman's knowledge in the Gaining of Insight, which states, making contact with the Eldritch Wisdom is a blessing, for even if it drives one mad. Also, as the Madman set details, it would seem as though the insight of the Great Ones drove these warriors mad as well. So pursuing insight leads to insanity, and that madness leads to otipism. Furthermore, the word otipism is derived from Greek mythology regarding the man Oedipus, who gouged out his eyes in penance. It's also definitely not a coincidence that this word otipism is clearly the root word for Odin Temple in Bloodborne. The short of it is that eye removal is certainly a hidden theme in Bloodborne. Aqui na curiosidade é a parte da conspiração, do negócio assim, quando o negócio fica mais dark, quando o negócio fica mais duma com essa sociedade. Quando você tava jogando Bloodborne, você percebeu que vários dos personagens eram cegos? Você não precisa necessariamente notar isso como se eles estivessem com a bengalinha, mas que vários deles tinham aquelas faixas ou alguma coisa tapando o olho, ou até mesmo o olho tá branco, vidrado. Aparece até isso na cinematic do jogo. Se você prestou atenção em alguns dos itens, vamos começar com a teoria da conspiração, falando sobre o conhecimento de louco ou Madman's Knowledge. Se você olha lá a descrição dele, tá falando o quê? Conhecimento é uma bênção, mas também pode deixar você maluco. E aí você pensa, tá, e daí? O que isso tem a ver, Jesus Cristo? Aí, o que isso significa? Significa que quanto mais disso você tem, ou seja, quanto mais insight, quanto mais conhecimento você tem, você vai ficando doido. Isso se prova da seguinte maneira. Eu não sei se vocês já chegaram na parte onde tem o Papa Louco na cadeirinha de balanço, que ele só faz assim e ele te dropa uma runa chamada Ai. Se você olha aquela runa, vai estar escrito o seguinte, que esse Papa, esse padre, enfim, ele estava procurando conhecimentos superiores, ele estava decepcionado com o conhecimento humano e tudo mais, e ele tem um negócio tampando o olho dele. Assim como na Capela de Odeon, aquele bichinho, serzinho feio, e te dá boas-vindas e tudo mais, tem o olho cego, tem o olho branco. Tanto que ele diz quando você chega que o incenso mascarou o cheiro dele, então que ele não foi visto. Caso vocês não tenham percebido, toda vez que o seu insight ali em cima passa de 40, você começa a ver inimigos que você não via antes e o padrão de ataque de alguns inimigos também muda. E aí isso dá a entender que muitos desses personagens se cegam ou arrancam os próprios olhos, porque existe um drop que é um olho, que tá falando que pode ser arrancado antes da morte. Por quê? Porque eles não querem ver essas coisas, eles não querem ter essas visões. And if you've ever wondered why so many characters seem to be blind, well, it's because if you saw this thing hanging off your temple, you might go mad too. Até porque, convenhamos, você que já tem mais 40 de insight, você saiu da catedral bonitinho, transante, andante, vira uma lower amidala enorme, onde você não consegue nem atacar, e é de dar um cagacinho, é de querer tirar os olhos fora mesmo.